English from Australia, pelajaran nomor 44. Saudara pendengar, hari ini kita akan mempelajari suatu bentuk khusus kata kerja dalam bahasa Inggris yang menghubungkan waktu lampau dengan masa kini. Coba dengarkan. We live here in Sydney. Contoh tadi mengenai masa kini. We came here 20 years ago. Dan kalimat tadi mengenai masa lampau. Untuk menggabungkan kedua kalimat itu, atau untuk menyebutkan kedua hal tadi dalam satu kalimat, kita mengatakan, We have lived here for 20 years. We have lived here for 20 years. Kata kerja dalam contoh tadi, have lived, terdiri dari dua bagian. Yang pertama berasal dari kata kerja have. We have. Dan yang kedua berasal dari kata kerja yang ingin kita pakai dalam suatu keadaan tertentu. Dalam contoh tadi, live, yang menjadi lived. Lived. Bentuk kata kerja kedua ini tidak berubah. Jadi, tidak tergantung pada siapa yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Coba dengarkan. She has lived. He has lived. They have lived. We have lived. Hanya bentuk pertama saja berubah, yaitu have. He has lived. They have lived. Dengarkan apa yang dikatakan Chris. I have lived here for about a year. I've lived here for about a year. Coba dengarkan baik-baik ucapannya. Bagian pertama kata kerjanya diucapkan perlahan-lahan. I have. Dan dalam percakapan sehari-hari, I've. Barangkali saudara masih ingat ungkapan I've got 2 brothers. Bagian pertama dari ungkapan-ungkapan tadi sama, I've. Coba ucapkan sesudah Chris. I've. Bagian kedua kata kerjanya berakhir dengan bunyi d. Lived. Lived. Coba ucapkan sesudah Chris. Lived. Jangan lupa mengucapkan bunyi d itu. Coba ulangi lagi sesudah Chris. Lived. Sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya. I've lived. Contoh-contoh tadi mengenai orang yang tinggal di suatu tempat tertentu selama jangka waktu tertentu. Dan mereka masih tinggal di tempat yang sama. Sekarang, latihlah cara mengucapkan ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan hal tersebut. Siap, saudara-saudara? You've lived. She's lived. We've lived. They've lived. Chris and Helen have lived. My friend has lived. Helen and I have lived. Sekarang, coba dengarkan sebuah kalimat lengkap dari Chris. I've lived in this house for 20 years. Kata yang singkat tadi, yaitu for, adalah penting. Karena kata itu menunjukkan lamanya suatu kejadian berlangsung, mulai dulu sampai saat ini. For 20 years. I've lived here for 20 years. For 2 years. I've lived here for 2 years.
Saudara pendengar, ketika Iwan tiba di Australia 2 tahun yang lalu, dia berkenalan dengan Chris. Dan sekarang dia masih mengenalnya. Coba dengarkan. He has known Chris for about 2 years. Dan Chris telah mengenal Iwan selama kira-kira 2 tahun. Chris has known Iwan for about 2 years. Dalam contoh-contoh tadi, kata kerjanya juga terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah salah satu bentuk kata kerja have, dan yang kedua ialah known. Dengan demikian, bentuk kata kerjanya yang lengkap ialah Has known. kita akan melihat bahwa bagian kedua, yaitu bagian yang kita pakai di belakang have atau has, biasanya berakhir dengan d. Misalnya lived, atau teh, atau an. Misalnya known. Nah, sekarang beberapa latihan lagi. Iwan has known Helen for about 2 years. Karena dia berkenalan dengan Helen kira-kira 2 tahun yang lalu. Coba saudara terangkan mengenai Iwan. Coba ucapkan lagi sesudah Chris. Iwan has known Helen for about 2 years. Nah, sekarang coba saudara terangkan mengenai Helen dan Iwan. Kalimat saudara harus mulai dengan Helen. Coba ucapkan lagi sesudah Chris. Helen has known Iwan for about 2 years. Bagus. Sekarang coba terangkan sudah berapa lama Helen dan Jane mengenal Iwan. Helen and Jane have known Iwan for about 2 years. Dan bagaimana dengan Iwan? Coba terangkan sudah berapa lama Iwan mengenal Helen dan Jane. Ulangilah kalimat yang betul sesudah Chris. Iwan has known Helen and Jane for about 2 years. Saudara pendengar, kita berkenalan dengan Iwan kira-kira 10 bulan yang lalu pada permulaan kursus ini. Dan saya harap saudara sejak saat itu mendengarkan dia setiap minggu. Jadi, coba terangkan berapa lama saudara mengenal Iwan. Kalimat saudara harus mulai dengan kata we. Coba ucapkan lagi sesudah Chris. We've known Iwan for about 10 months. Bagus. Dan bila Chris berbicara tentang dirinya sendiri dan Helen, dia akan mengatakan hal yang sama, hanya jangka waktunya berbeda. Coba dengarkan. We've known Iwan for about 2 years. You've known Iwan for about 10 months. I've known Iwan for about 2 years. We've known you for about 10 months. Chris sekarang ada di sini. Coba terangkan kepada Chris sudah berapa lama saudara semua mengenal dia. Mulailah dengan kata we. We've known you for about 10 months. Baiklah. Sekarang, coba saudara terangkan sudah berapa lama Chris mengenal saudara semua. Mulailah dengan kata you dan pakailah kata us untuk menyebut diri saudara sendiri. Coba ulangi sesudah Chris. You've known us for about 10 months. Saudara pendengar, semua contoh yang baru saja kita latih
merupakan jawaban atas pertanyaan. Sekarang, coba dengarkan yang berikut. You've lived in Australia for 2 years. Untuk membuat suatu jenis pertanyaan, kita ubah susunan kata-katanya. Have you lived in Australia for 2 years? Untuk membuat jenis pertanyaan lain, yaitu tentang lamanya seseorang tinggal di Australia, kita mengatakan, How long have you lived in Australia? How long have you lived in Australia? coba ucapkan bagian demi bagian sesudah Helen. How long have you lived in Australia? Sekarang, coba ucapkan pertanyaan yang lengkap sesudah Helen. How long have you lived in Australia? Nah, sekarang beberapa latihan. Saudara akan mendengar beberapa kata, misalnya, Chris, Ewan. dan saudara hendaknya bertanya, How long has Chris known Ewan? jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah Chris. Siap, saudara-saudara? Helen, E1. How long has Helen known E1? Helen and Jane, E1. How long have Helen and Jane known E1? You, Chris. How long have you known Chris? Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, dalam ungkapan You've known us for 10 months. lamanya jangka waktu yang dimaksud ialah 10 bulan. Ada suatu ungkapan lain yang menunjukkan jangka waktu itu. Misalnya, saudara sudah kenal dengan kami sejak bulan Januari. Dalam bahasa Inggris, You've known us since January. You've known us since January. kata yang baru tadi ialah Since. Since January. berhati-hatilah, bunyi terakhir harus diucapkan dengan jelas. Coba dengarkan lagi. Since. Since. Coba ulangi ungkapan berikut sesudah Chris. Since January. Jadi, kata for kita pakai untuk menyebutkan suatu jangka waktu. Dan since kita pakai untuk menunjukkan suatu saat tertentu di masa lampau, yaitu saat mulainya suatu jangka waktu. Chris has lived here for 20 years. Chris has lived here since 1960. He's known Lucia for 1 month. He's known her since October. Berikut ini beberapa latihan. Saudara akan mendengar suatu ungkapan waktu, misalnya, 1970. dan saudara hendaknya mengatakan, He's lived here since 1970. beberapa dari ungkapan yang akan saudara dengar menyebutkan lamanya suatu jangka waktu. Misalnya, 2 months. 12 years. 10 days. dengan ungkapan seperti ini, saudara harus memakai for, bukan? Dan ungkapan-ungkapan lain menunjukkan suatu saat tertentu. Misalnya, 1971. Saturday. Last July. Christmas. The 1st of January. dengan ungkapan seperti ini, saudara harus memakai since. Saudara pendengar, coba contoh berikut ini. 6 months. Coba ucapkan lagi sesudah Chris. He's lived here for 6 months. Nah, sekarang coba beberapa contoh lagi.
Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah Chris. 3 years. He's lived here for 3 years. Christmas. He's lived here since Christmas. 10 days. He's lived here for 10 days. 1970. He's lived here since 1970. A long time. He's lived here for a long time. Dan berikut ini sebuah ungkapan lagi, yaitu hari pernikahannya. Dalam bahasa Inggris, His wedding day. He's lived here since his wedding day. coba ulangi lagi sesudah Chris. He's lived here since his wedding day. Seperti saudara ketahui, sudah hampir 2 tahun Iwan tinggal di Australia. Dia meninggalkan tanah airnya 2 tahun yang lalu dan datang ke Australia. Dia di sini sudah kira-kira 2 tahun. Untuk mengatakan hal ini dalam bahasa Inggris, kita pakai salah satu bentuk kata be, yaitu been. Coba dengarkan. Ewan is in Australia now. He arrived about 2 years ago. Sekarang bentuknya yang baru. He has been here for about 2 years. He's been here for about 2 years. Coba dengarkan bagian pertama kalimat tadi. He has been. He has been. Dalam percakapan sehari-hari, ucapannya ialah He's been. He's been. He's been here for about 2 years. Sekarang sedikit keterangan lagi tentang Iwan. He's been my friend for about 2 years. I've been his friend for about 2 years. We've been friends for about 2 years. You've been friends for about 2 years, haven't you? They've been friends for nearly 2 years, listeners. Saudara pendengar, coba ucapkan contoh-contoh tadi sesudah Chris dan Helen. Siap? He's been my friend for about 2 years. I've been his friend for about 2 years. We've been friends for about 2 years. You've been friends for about 2 years, haven't you? They've been friends for nearly 2 years. That's a long time, isn't it? Yes, and we're going to be friends for a long time too, aren't we? Saudara pendengar, sebentar lagi akan kita dengarkan sebuah percakapan yang mengandung question tags yang sudah kita pelajari dalam salah satu pelajaran yang lalu. Masih ingatkah? Lucia, teman Chris, baru saja bertemu dengan Iwan di dalam bis. Coba dengarkan. Hi, Iwan. Hello, Lucia. How are you? Fine, thanks. It's hot today, isn't it? Yes, it is. It was nice at the beach last week, wasn't it? Great. I really like the surf. Question tags tadi seperti misalnya Isn't it? Wasn't it? memperlancar jalannya percakapan. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk-bentuk kata kerja yang baru saja kita pelajari? Kata-kata itu juga dapat dipakai dalam question tags. Dengarkan kelanjutan dari percakapan antara Lucia dan Iwan tadi. You've been in Australia for a few years, haven't you, Iwan? Yes,
I've been here since February last year. And you've known Chris since last year, haven't you? Yes, I met him at the beginning of last year. He's been a student for 2 years, hasn't he? That's right. I've been a student for 2 years too. We started at the same time. Do you like your course? Oh, yes. It's difficult, but I like it. Coba dengarkan lagi salah satu ungkapan yang dipakai Lucia. You've been in Australia for a few years, haven't you, Iwan? Question text-nya ialah Haven't you? Haven't you? You have been, haven't you? Coba ulangi question tag itu sesudah Lucia. Haven't you? Sekarang, coba dengarkan kalimat yang lengkap. You've been here for 2 years, haven't you? Coba ucapkan sesudah Lucia. You've been here for 2 years, haven't you? Bagus. Sekarang, coba dengarkan kalimat berikut ini. He's been a student for 2 years, hasn't he? Dalam bagian pertama kalimat tadi, He's been. adalah ucapan yang dipakai dalam percakapan sehari-hari dari ungkapan He has been. He has been a student. He's been a student, hasn't he? coba ucapkan contoh tadi bagian demi bagian sesudah Lucia. Berikut ini bagian pertama. He's been a student. Hasn't he? Sekarang kalimat seluruhnya. He's been a student, hasn't he? Nah, berikut ini beberapa latihan lagi. Saudara akan mendengar suatu kalimat, misalnya, They've been students for 2 years. dan saudara hendaknya mengucapkan question tag yang sesuai. Haven't they? Kemudian, saudara akan mendengar kalimat lengkap yang harus saudara ulangi. They've been students for 2 years, haven't they? Berikut ini yang pertama. He's been a student for 2 years. He's been a student for 2 years, hasn't he? They've been students for 2 years. They've been students for 2 years, haven't they? You've been a student for 2 years. You've been a student for 2 years, haven't you? Baiklah. Saudara pendengar, berikut ini sebagian lagi dari percakapan antara Lucia dan Iwan yang kita dengar tadi. Iwan bertanya, apakah Lucia sudah lama mengenal Chris? Dalam bahasa Inggris, Have you known Chris long, Lucia? No, I haven't. How long have you known him? About a month. mari kita dengarkan sebuah pertanyaan lagi yang mirip dengan tadi. Kali ini dari Lucia. Have you lived here long? Artinya, apakah saudara sudah lama tinggal di sini? Sebuah pertanyaan lagi dari Lucia. Have you been here long? Coba ucapkan pertanyaan-pertanyaan tadi sesudah Lucia. Siap, saudara-saudara? Have you lived here long? Has he been a student long? Nah, sekarang bagaimana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu? Coba dengarkan jawaban yang sudah saudara dengar tadi. Have you known Chris long, Lucia? No, I haven't. No, I haven't. Jawaban itu adalah singkatan dari jawaban lengkap yang berbunyi, No, I haven't known Chris long. jawaban yang singkat biasa dipakai dalam percakapan. Coba dengarkan lagi. No, I haven't. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tadi dapat dijawab dengan ya. Dibandingkan dengan Lucia, Iwan sudah lama mengenal Chris, bukan? Coba dengarkan. Have you known Chris long, Iwan? Yes, I have. Have you been a student long? Yes, I have. Has Chris been your friend long? Yes, he has. Sekarang, coba saudara jawab dengan singkat pertanyaan-pertanyaan berikut.
Dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Has Iwan been in Australia long? Yes, he has. Has Chris known Don long? Yes, he has. Has Lucia known Chris long? No, she hasn't. Has Iwan known Lucia long? No, he hasn't. Well, I'm going to get off now, Iwan. I'm going to get off too. I'm going to Chris's place. Saudara pendengar, Iwan dan Lucia sedang berjalan ke arah rumah Chris. Lucia menuju rumahnya sendiri yang berjarak beberapa rumah dari tempat Chris. Dan Iwan akan menemui Chris. Jadi mereka terus berjalan bersama-sama sambil bercakap-cakap. I'm going to see Chris's parents. Oh, really? I do not know them. Well, they haven't been here long. They came back to Sydney a few days ago. They were in the country at Albury. Albury? Where is that? It's a town on the border between New South Wales and Victoria. Oh, that is a long way. Why did they go there? Chris's father is a builder. He builds houses. He was working down there when he decided to come back to Sydney. He's going to start a business here. I see. Chris has got a small family, hasn't he? His father and mother and his sister Helen. 4 people. Don't forget Jane. She's Chris's married sister. Oh, yes. I do not know her, but Chris told me about her. That's right. How long have you known her? About 2 years. I've known the family since I arrived. How long has Jane been married? I don't know. 4 or 5 years, I suppose. I am sorry to ask a lot of questions. That's okay. You haven't been here long, have you? No, I haven't. My family and I have been here about 6 weeks. And also I want to practice my English. I do not want to speak like this. Do you understand? I want to speak fluently. I understand. How long have you known Helen? About a month. She's nice. But I do not know Mr. and Mrs. Scott and Jane. Well, Lucia, Chris talks about you all the time, and I'm sure they know a lot about you. Well, here we are at Chris's house. Why don't you come in now and meet them? Well, Iwan, no thanks. I must get home. Hello, you two. How are you, Lucia? Fine, thanks. Come in, Lucia. I want you to meet my mother. You've got time, haven't you? Oh, well, oh yes. Yes. Nah, Lucia rupa-rupanya merasa agak malu, bukan? Bagaimana gerangan dia akan bergaul dengan ibu Chris dan Helen? Saudara pendengar, sudah tiba saatnya kami minta diri. Tetapi jangan lupa saudara membaca bagian yang berjudul After the Broadcast dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul Before the Broadcast dari pelajaran nomor 45. Dan sekarang, goodbye listeners.